Hello dear audience and viewers. For watching this video, thanks and congratulations to a method with Matsu. In order to gain spontaneous, good fluency, more fluency and increase fluency in spoken English, you may watch the class and practice English very easily. We know English is an international language. Our language may be learned like a mother tongue. English speaking is a practical part. That's why we should practice English practically. However, let's practice today's topic in English and Bengali according to MM method. Today's topic use of have, has, haven't, hasn't, etc. I repeat, today's topic use of have, has, haven't, hasn't, etc. That means use of present indefinite tense and present perfect tense. We know principal verb V1 হিসেবে have or has use করা যায়. Then first person, that means I, we, second person you and third person plural number, that means they এর ক্ষেত্রে have use করতে হয়, not has. And third person singular number, that means he, she, kuku, any name এর ক্ষেত্রে has use করতে হয়, not have. Then its affirmative structure, subject V1 extension. I repeat, subject V1 extension. In this structure, V1 means have and have means আছে. For example, I have a book, আমার একটা বই আছে. Its negative structure, subject do not or does not V1 extension. I repeat, subject do not or does not V1 extension. That means subject do not contraction short form don't, does not contraction short form doesn't, V1 extension. For example, I don't have a book, আমার একটি বই নেই. We know বর্তমানে কোনো কাজ কমপ্লিট হয়েছে, কাজটির চিহ্ন বা প্রতীকও আছে বুঝালে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স ইউজ করা যায়. আই রিপিট, বর্তমানে কোনো কাজ কমপ্লিট হয়েছে, কাজটির চিহ্ন বা প্রতীক আছে বুঝালে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স ইউজ করা যায়. Then its affirmative structure, subject have or has V3 object. I repeat, subject have or has V3 object. For example, I have done a sum today. আজ আমি একটি অঙ্ক করেছি. I repeat, I have done a sum today. আজ আমি একটি অঙ্ক করেছি. Its negative structure, subject have not or has not V3 object. I repeat, subject have not contraction short form haven't or has not contraction short form hasn't V3 object. For example, I haven't done a sum today. I repeat, I haven't done a sum today. আজ আমি একটি অঙ্ক করিনি. Its interrogative structure, have or has subject V3 object extension punctuation question mark. I repeat, have or has subject V3 object extension punctuation question mark. For example, have I done a sum today? Have I done a sum today? আজকে আমি একটি অঙ্ক করেছি. ডিয়ার, এই গ্রামার স্ট্রাকচার রুলস শুধু বুঝতে পারলেই আয়ত্ত হয় না, পারফেক্ট ফ্লুয়েন্ট স্পিকার হওয়া যায় না, প্র্যাকটিস করতে হয়. আই থিঙ্ক ইউ নো অ্যান্ড বিলিভ প্র্যাকটিস মেক্স ইউ পারফেক্ট. The more you practice, the more you be perfect fluent speaker. You know more, there is an alternative to practicing to learn spoken English. That's why we should practice English more as well as as much as ever possible. Okay, let's practice more. Now try to understand what I wanna make you understand. Look at the board, please. There are some forms here. এখানে কিছু forms রয়েছে. Forms should be practiced with meaning attested. ফর্মগুলো মিনিং সহ attested প্র্যাকটিস করা উচিত. When you will be able to practice attested, you can see without watching. যখন তুমি এই ফর্মগুলো attested প্র্যাকটিস করতে পারবে, তখন তুমি না দেখেও বলতে পারবে. That's why we should practice this form at first watching, then without watching. Okay, let's do so. First form, I have. That means আমার আছে. In this sentence, have is principal verb V1. Have means আছে. All from I have আমার আছে, we have আমাদের আছে, you have তোমার আছে, they have তার আছে. He has not have. He has তার আছে, she has তার আছে, কুকু has কুকুর আছে, it has ইহার আছে. Now without watching.
আই হ্যাভ আমার আছে, উই হ্যাভ আমাদের আছে, ইউ হ্যাভ তোমার আছে, দে হ্যাভ তাদের আছে, হি হ্যাজ তার আছে, শি হ্যাজ তার আছে, খুকু হ্যাজ কুকুর আছে, ইট হ্যাজ ইহার আছে। It's negative form. I don't have. I don't have. All from will be I don't have আমার নেই, we don't have আমাদের নেই, you don't have তোমার নেই, they don't have তাদের নেই, he doesn't have not has, he doesn't have তার নেই, she doesn't have তার নেই, কুকুর doesn't have কুকুর নেই, it doesn't have ইহার নেই। Now without watching, I don't have আমার নেই, we don't have আমাদের নেই, you don't have তোমার নেই, they don't have তাদের নেই, he doesn't have তার নেই, she doesn't have তার নেই, কুকুর doesn't have কুকুর নেই, it doesn't have ইহার নেই। It's interrogative structure. Do I have আমার কি আছে, do I have আমার কি আছে, all from will be do I have আমার কি আছে, do we have আমাদের কি আছে, do you have তোমার কি আছে, do they have তাদের কি আছে, does he have তার কি আছে, does she have তার কি আছে, does কুকু have কুকুর কি আছে, does it have ইহার কি আছে। তো নেক্সট প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স, ফর এক্সাম্পল I have done a sum today আজ আমি একটি অঙ্ক করেছি। all from will be I have done আমি করেছি, we have done আমরা করেছি, you have done তুমি করেছো, they have done তারা করেছে, he has done সে করেছে, she has done সে করেছে, কুকু has done কুকু করেছে, it has done ইহা করেছে। Now without watching, I have done আমি করেছি, we have done আমরা করেছি, you have done তুমি করেছো, they have done তারা করেছে, he has done সে করেছে, she has done সে করেছে, কুকু has done কুকু করেছে, it has done ইহা করেছে। Its negative form I haven't done. Its negative form I haven't done. For example, I haven't done a sum today. আমি আজ একটি অঙ্ক করিনি। All from will be I haven't done some. I haven't done আমি করিনি, we haven't done আমরা করিনি, you haven't done তুমি করনি, they haven't done তারা করেনি, he hasn't done সে করেনি, she hasn't done সে করেনি, কুকু hasn't done কুকু করেনি, it hasn't done ইহা করেনি। Its interactive form have I done have কে আমরা প্রথমে নিয়ে নেব, has কে প্রথমে নিয়ে নেব, then example will be have I done আমি কি করেছি, have I done আমি কি করেছি, have I done a sum today আমি কি একটি অঙ্ক করেছি আজকে। তো all from will be have I done আমি কি করেছি, have we done আমরা কি করেছি, have you done তুমি কি করেছে, have they done তারা কি করেছে, has he done সে কি করেছে, has she done সে কি করেছে, has কুকু done কুকু কি করেছে, has it done ইহা কি করেছে। Here today's class gist, I have আমার আছে, I don't have আমার নেই, do I have আমার কি আছে, don't I have আমার কি নেই, he has তার আছে, he doesn't have তার নেই, does he have তার কি আছে, doesn't he have তার কি নেই, I have done আমি করেছি, I haven't done আমি করিনি, have I done আমি কি করেছি, haven't I done আমি কি করিনি, he has done সে করেছে, he hasn't done সে করেনি, has he done সে কি করেছে, hasn't he done সে কি করেনি। At last I would like to request you to watch this class and practice according to MM method. On behalf of Priest, today's class has been ended. Thanks for watching and you are requested to watch next class. No more today.